ya Inoro TV. Ni tariki 26 mweri wa 11 mwaka wa 2025 Ithurano haria hothe ngikorwo ngithomokera tugakomita ogeni mitambo-ini ya Inoro TV. Ino ni tabarira ya uge waku haria tukoragwo tugikurehera ndereti itiganite nigetha tukorwo tugikunora na tugikorwo tugikuhigia maundu-ini matiganite maria marakuhutia na njira imwe kana iri ingi. Muthenya wa umuthi tugukorwo tukiaririria uhoro wigie meharĩrĩria ma ithurano nini iria igakorwo igitabanio muthenya wa rucio miena itiganite ya bururi muno muna makiria maitho maitu turita Inoro TV tukimarorereria kuria guothe gugukorwo na ithurano ici nini iria igakorwo igitabanio muthenya wa rucio no na makiria kuria gicigo kia ubunge kia mbere ya rugongo kuria ni county-ini ya Embu. Ni njitagwo Gathoni wa Jihia ni tugukorwo na ageni matiganite guku studio nigetha tukorwo tukirora uria kambeini icio cikoretwo cigitabanio kuri na mawatho maunitwo. Kamiti ya IBC ikoretwo iharĩrĩirie na njira ihana atia na moimirira ma ithurano iciri magakorwo magicora mbica ihana atia igie uteti tukirora makiria ithurano nene cia mwaka wa 2027. Tikira kunyitanira na ithue nigetha tukorwo tugitwarana tabarira-ini no ya uge waku no mbere ndaya tukoba tukumenyithie mohoro maria tukuharĩrĩirie gukinyagia ithaa rĩrĩ. Na mwiroreri ni ndakorwo ngigutariria ni tugukorwo tukimurika meharĩrĩria ma ithurano nini miena itiganite na tukwambĩrĩria na kuria gicigo-ini kia ubunge gia Kasipul kuria muikarĩri giti wa commission ya IBC Erastus Ethekon hamwe na maabitha angi a ngathi ya iguru ruhonge-ini rwa wathani mararuta ndumiriri igie ithurano icio cia muthenya wa rucio. Reke tuthie imwe kwa imwe mwena ucio tukorwo tugithikiriria. Well, first of all, thank you, Ben Kitili. I think the question on deployment is largely determined by a number of factors. And so what we do is we work with the security to do what we call risk assessment. And we map the areas, the constituencies, the wards, depending on the level of risks to our election materials, to our electoral officials, and of course to the voters, because we will not have elections if the voters don't feel safe and secure to come and vote. So there are those factors that we consider, and of course we also discuss with the leaders themselves, the candidates, the political parties, where we consult, so that then when we make a decision, a request within the framework of election security assistance program, support program, we are basing it on something concrete, on an assessment and on recommendations. So, and for Kasipul here, I believe our discussion has centered on deploying sufficient, just not to overrun the by-elections, sufficient enough to allow as many citizens as possible to come and vote, to feel secure, to feel safe, and of course to protect our processes, including the counting and the tallying and of course the declaration of the results. So we hope even at the tallying center here in Oyugis, I believe it will be in one of the primary schools. In Agorosare Secondary School. Agorosare Secondary School. We expect the arrangement is such that it will be secure
for us to receive the results from the polling stations, for us now to continue doing the tally, and of course consolidation and the announcement. But speaking of the tallying center, the constituency tallying center, our hope is that all those who are invited, including you, the media, who are accredited to be there, the international observers, the local observers, we also expect the political parties to be there. We expect also, of course, some of the senior leaders, elected leaders who are participating, whose parties are participating, to come and witness. We expect decorum. We expect decency. We expect respect. They have to respect that space because it's a gazetted space. It's a protected space. So we don't expect anybody to show up with goons or with truckloads of supporters with the objective of coming to disrupt the tallying process. So we appeal to all our senior leaders, elected leaders in this country, those who want to come and witness, to make sure they respect that space, to come with, they can come with their PA or assistant here and there. The place is secure, so they need not show up with a bunch of goons or characters who are most likely to breach the peace around the tallying center. On the issue of pressure, of course, you know, in Kenya, the political space is very, very competitive. There are so many actors. There's a lot of expectations. There's a lot of pressure, not only for us as IBC, but also the various candidates. They're also going through pressure. The various political parties, because everybody wants to win. But at the end of the day, we'll only, for Kasipul, we'll have one winner, determined by the people of Kasipul. And for other constituencies, including Baringo, we'll have one person elected as senator. So for us as IBC, we are not letting our eyes off the ball. We are focusing on getting the job done, and we want to assure Kenyans that whatever amount of pressure we will withstand it in order to make the process succeed. So it's the nature of the job, Bonakitili, and we will do it. Thank you very much. Expect some turnout. I know it is always, my elections have low turnout. You have some. We hope we hope with this assurance to the people of Kasipul and all the other areas, we hope that the citizens will come out in large numbers, because there's nothing to fear. The place will be peaceful. We expect them to come and vote, and so we expect the turnout to be very high. Hopefully, if we get 70 and above, that will be happiness. Yes. It will show that we have done a good job. Thank you very much. Thank you. Let's allow you to. Mwiroreri ucio ni muikariri giti wa commission ya IEBC Erastus Ethekon uria wi kuria gicigo-ini kia mbunge gia Kasipul agithie na mbere na gutariria wihariria wa kamiti iyo ya ithurano niguo gutabania ithurano icio nini muthenya wa rucio, na no tugukorwo tugicoka ku tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Gatete Njoroge tondu ni turerigirira ati ona minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen no egukorwo agicera gicigo-ini kiu negetha tumenye wihaririria wa maundu megie ugitiri ukihana atia. No tucoke guku studio twambe tuthie na mbere na mohoro, na atongoria kuma kaunti ya Wajir na maikitie ritana ria thayo kahinda-ini gaka kuri na ithurano nini, na morete aikia akura gutabania mihango ino na njira ya thayo. Akiaria na andiki a mohoro mucini wa Wajir, muikariri giti wa aria mari wathe rugongo rwa irathiro uria ni Hafid Malim augite ithurano ici nini ni kigeranio kuri commission njeru ya IEBC kuona uria megutabania ithurano ici ni muthingi hari gwaka witikio wa ruhonge ruru kuri muingi, na makiria riri twerekeire ithurano nene cia mwaka wa 2027. Tukue electoral, tuwe watu ambaye tumesoma, tunajua haki yao, tukivote tusiwe tunapatiwa pesa ambaye baadaye inalete vurugu si mzuri. Ule atashinda sawa, ule atashindwa, tuongoje 2027 na beyond.
Ware mwikarĩrĩgĩte wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Ndĩndĩ Nyoro augĩte bũrũri ũkoretwo ũgĩkomba mũgarũ wa watho. Ndĩndĩ augĩte Kenya ĩkombaga ciringi bilioni 3.4 o mũthenya mũgarũ wa watho. Akĩongerera atĩ President Ruto akĩoya matamu ma wathani mwaka wa 2022. Ciringi ya Kenya yarĩ 120 gũkĩringithanio na ndora na kwambĩrĩria hĩndĩ ĩyo ĩkoretwo ĩtarĩ na hinya. Here in Parliament, and especially giving a narration that we have made the exchange rate to climb down. Honorable Speaker, in the day of elections in Kenya, the exchange rate to the USD was 118 shillings. The exchange rate during the swearing day, Honorable Speaker, was 120 shillings. The exchange rate reached 159 actually in 2023 when we were still around, Honorable Speaker. And therefore, Honorable Speaker, the exchange rate has actually depreciated by 8.5% from August of 2022, Honorable Speaker. I thought the President would actually talk about, or the speech would include the issue of debt. Kenya is currently borrowing 3.5 billion shillings every day, unprecedented. And besides that, we are borrowing also illegally, in the name of securitization, in the name of Talanta Board, and the rest. I thought that is a monumental issue that would have been highlighted. Ngwatanĩro ya makanitha NCCK nĩ yũrĩtie ayuthi gwĩcũrania na kũregana na ateti arĩa maracũgĩra ngũĩ. Maugĩte mbeũ njĩthĩ nĩyo gĩtugĩ gĩa bũrũri na kũrĩa mamũrĩtie gũthura atongoria mena wĩigĩrĩrĩki ona ithurano ici nini cia mũthenya wa rũciũ. Atongoria aya makĩaria marĩ kaunti-inĩ ya Machakos nĩ morĩtie mũingĩ kũregana na ũteti wa ngũĩ na arĩa mena ciĩranĩro cia maheni. To engage in violence and hooliganism. The money the politician is giving you will not last, but the effect of their corruption will keep you poor forever. Politicians should not be allowed to address the congregants inside the church, but can instead speak to people outside the church building after the service. 4. Church leaders must remain objective and non-partisan and must avoid endorsing or opposing any political party or leader. And say no to laws and policies that are oppressive and those that cause. Na mwiroreri kwa hinda rĩrĩ reke tukorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa meharĩrĩria ma ithurano nini mũthenya wa rũciũ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere ya rũgongo kaunti-inĩ ya Embu marathiĩ na mbere na turanyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Mwangi wa Maina ũrĩa ũkoretwo arĩ maitho maitũ mwena ũcio. Mwangi, angĩkorwo nĩ ũratwamũkĩra hihi mũthenya wa ũmũthĩ mathaa manini mbere ya ithurano icio gũtabanio mũthenya wa rũciũ, meharĩrĩria makinyĩte ha? Nĩ ngatho cia mwanya Gathoni wa Njihia ta ũguo wakorwo ũgĩtarĩria mwĩroreri wa Inoro TV. Tũkoretwo twambĩte hema itũ kuma mũthenya wa iyo rĩrĩa kambeni ciatirihirwo mũthenya wa ira rĩrĩa maabitha a IBC maratirihire mĩhang'o na ũmũthĩ ithaa rĩmwe rĩhetũku nĩ tuona mũrigo ũrĩa ũkuĩte maratathi ma gĩthurano ũkĩrĩkia gũtumũrwo, na mũrigo ũcio wa maratathi ma gũgaikia kura watumũrwo mbere ya maabitha a IBC, mbere ya andĩki a mohoro, mbere ya ahũranĩri matiganĩte hamwe na eroreri arĩa magakorwo magĩthũrima gĩthurano gĩkĩ ũrĩa kĩratwarithio na mbere kana observers. Na thutha wa mũrigo ũcio kũhingũrwo Gathoni, rĩu kĩrĩa twetereire thaa ici nĩ maratathi na mathandũkũ ma gũgaikĩria kura na indo iria ciothe irabatarania nginya na matawa na kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩgakorwo gĩgĩtũma atĩ gĩthurano kĩa mũthenya wa rũciũ gĩkinyanĩre wega. Maratathi megũkorwo makinyagio ndagĩka o yothe kuma rĩu, na nĩndĩramenya mũhũri wakwa wa mbica nĩ arakuonia andũ arĩa ndagĩka ĩno ũrona maikarĩte haha thĩ. Aya nĩo magakorwo magĩtongoria gĩthurano mũthenya wa rũciũ. Aya nĩo metagwo presiding officers na deputy presiding officers mũthenya wa rũciũ. Aya nĩo magatigĩrĩra atĩ gĩthurano kĩa mbere ya rũgongo nĩ gĩatabanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Aya nĩo magatigĩrĩra atĩ gĩthurano
githurano kia muthenya wa rucio ni gigatabanio na njira ya uma na waragania na maafitha IBC matwirite maafitha aya aria metagwo presiding officers na deputy presiding officers mari othe ni 268 na kwa ihinda ria kiumia kimwe ni makoretwo makiamukira githomo kiria kiagireire uria magireirwo ni gutabania githurano kia muthenya wa rucio na IBC irauga ati githomo kiria mamukirite ni githomo kia iguru na koguo IBC ni rehoka ati maafitha aya othe ni magakorwo magikinyaniria githurano uria kwagireire. Gathoni wa Jehia thutha wakwa ni ndiramenya mwiroreru wa Inoro TV ni arona maafitha a borithi na tumenyithitio o ceceni ya gwikia kura kwina ceceni 134 na o ceceni icio 134 gugakorwo na maafitha eri a borithi gutigirira ati ugiteri ni mugacirithie wega. IBC yugite mita 400 kuma ceceni ya gugaikiria kura gutirabatarania mundu akorwo ekirite nguo ciena colors kana ciena marangi makuonania hihi kana uyu ni wa kiama kiriku koguo mita 400 gutire kampeni ciothe cietereirwo gugatabanio na tiari kampeni ni itirihetwo na IBC ni rehoka ati mihango ya muthenya wa rucio ni gatwarithio na njira iria yagireire na honge cia ugitiri ni itumenyithetie ati ni kwina maafitha aige ya borithi nginya kuma kaunti iriganitie cia Meru na Tharaka Nithi o gutigirira ati mihango ya ugitiri ni migacirithie wega. Muthenya wa hwaitwe kuria mwena wa Kanywa Mbora ni turonire uria wari speaker wa bunge ya kibururi munene wa watho na minister JB Muturi akiuga ati kuri na mifango ifangitwo ya guthoga githurano ni aragwetire kwina imwana makire ya 50 irerikana irauma itura-ini ria Nashu kuria ni gicigo-ini kia ubunge gia Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu na koguo Muturi ararekereirie ndumiriri no kuri Inspector General wa borithi IG Kanja niguo moe makinya gutigirira ati gutire na mihango yothe igathogwo muthenya wa rucio. Koguo Gathoni kwambiriria ndagika ino maafitha aya urona haha magokorwo makiamukira maratathi magokorwo makiamukira mathanduku ma ithurano na mathie o ceceni-ini iria mundu afangeirwo na mekurara irathi-ini muthenya wa umuthi metereire aikia akura muthenya wa rucio na aikia akura magakorwo makiroka thinacara na githurano gikahingurwo thinacara na kirike thaa 11 no giacererwo ceceni yacererwo kuhingurwo hanini ndagika icio ni ikongererwo niguo o mundu wothe aheo mweke wa gucuka muti wake na gutua itua ria ahuraniri kenda aria maramereria mata kurigitha Joyfrey Rukuta mubunge wa mbere ya Rugongo no ugakorwo ukihiukia uhotani na Gathoni koguo umuthi tugutindania na maafitha aya tuone magitwara maratathi na guo muthenya wa rucio tutinde ceceni-ini icio ciothe 134 na thinacara ya kinya tucoke guku thukuru wa airetu wa Chicago Girls kuona mihango ya utari wa kura na kuria muhotani agakorwo akianirirwo. IBC twirite guku Chicago Girls andu aria magetekirio no chief agent umwe hario muhuraniri na ahuraniri aria makienda gwikinyia guku Chicago Girls na koguo gutire andu angi magetekirio nituonete ateti aria makoretwo makinyita baru ahuraniri matiganite makauga ati mekwamba kambe guku giceceni kinene nginya riria muhotani arianirirwo. IBC yugite akorwo nduri chief agent na nduri muhuraniri then guku gukinya ni kanyaga. Gathoni wa Jehia tuguthie na mbere kwa bahema guku gutigirira ati mwiroreru wa Inoro TV ni akinyirwo ni umemerekia muthuranire wa githurano giki kia mbere ya Rugongo. Gathoni wa Jehia gagucokia studio utwarithia na mbere tabarira ya uge waku. Thegio muno Mwangi wa Maina na thikũ icio koretwo kunema ni ukoretwo ugitutariria maundu ta uria mahana no ona mathaa maria matigarite tugukorwo tugikwihoka utukorwo uri maitho maitu mwena ucio wa mbere ya Rugongo. Ni tucokererie guku studio kuria ageni aitu marikitie gukinya nigetha tukorwo tugitwarithia na mbere ndereti ino tucokie maitho na thutha turore haria turi na turore thutha wa rucio maundu magakorwo maikarite atia. Ageni aitu ni marikitie gukinya haria mwena wakwa wa umotho turi na Joyce wa Mahiona uyu ni mutaramu wa maundu mege utongoria. Karibu sana Joyce kwa Inoro TV. Thengio muno Gathoni. Karibu. Ndacokia ngatho ni undu wa guka ngeithi nyingi kuma kuria ngumite. Thengio. Metereire muno nigetha maigue uthethauri wa uhoro wa rucio ni tondu uhoro wa by election ni uhoro koragwo emotional muno
na nĩ marehoka kuona wabici ĩno njerũ ya ũraheirwo gĩtĩ gĩa mũikarĩri wa gĩtĩ wa ABC monekane na magego maiganu makũrũma nyamĩo ya rũciũ. Koguo ndĩho tũgũkorwo tũkĩũrania ciũria icio na njĩra ndikandikĩru. Kamau Bio nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ, karibu sana kwa Inooro TV. Asante. Karibu na nĩ ũndũ wa gũkĩnjĩta ũmũthĩ tũkorwo tũgĩcirĩrĩra ũhoro wa ithurano ici nini, na nĩ tũgũciranga tondũ by good luck kana by chance nĩ ndakorirwo ngĩkorwo ngĩceranga iturwa icio cia Mbeere North, Magarini, Malava. Ndakoretwo ngĩona ũrĩa kũrathiĩ campaign cirathiĩ na mbere, na koguo nĩ tũgwĩciranga ũhoro wa ithurano ici nini na kĩrĩa Akenya metereire na ũrĩa kũhana na ũrĩa tũhe andũ ũhoro ũrĩa bũrũri ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Yes, asante sana. Thank you. Na no tũgũkorwo tukĩrĩgĩrĩra atĩ wakiri Ndegwa Kĩroko nĩ agũkorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũrore nginyagia ũhoro wĩgiĩ mawatho marĩa makoragwo marũgamĩrĩire ũhoro wa ithurano, tumenye kana nĩ mararũmagĩrĩrwo na angĩkorwo matirarũmĩrĩrwo nĩ makinya marĩkũ magĩrĩirwo gũtacũkio. Reke nyambĩrĩrie nawe Joyce. Mwangi wa Maina nĩ atũtarĩria mũthenya wa ira ũrĩa ũrarĩ Minister Justin Muturi nĩ ararĩ kũu mwena wa Mbeere na aratarĩria kũrĩ na guoya wa kwahota gũkorwo na andũ megũkorwo magĩtũmwo kũu gũkorwo thoga ithurano icio, no na ti andũ akuma kũu, atarĩria nĩ andũ maumĩte mwena ũngĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩigua andũ marĩ na marorete mũno commission ĩno ya IEBC. Ithurano ici nini iria cigatabanio mũthenya wa rũciũ, nĩ kĩgeranio kĩhana atĩa kũrĩ IEBC? Thengio Gathoni. Siasa yanakinye kuhĩrĩria nĩ tuonaga maũndũ matiganĩte, na mamwe ma maũndũ mau nĩ mamwe nĩ makwaria rĩngĩ ũma kana kwaria ũndũ ũrĩa ũtarĩ wa ũma, na makĩria mũno siasa kwĩragwo nĩ kwendia guoya, trying to outdo, kugeria kũkorwo mbere ya mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na maũndũ marĩa mamwe meragwo rĩ ti maũndũ ũngĩhota, matirĩ na ũigĩrĩki. Ndũngiuga Gathoni ũrĩa nĩ wa kuma na ciwa twarwo Mbeere nĩgetha athiendie guoya. Nĩ strategy politicians mahũthagĩra, either wona hihi wahota kũhotwo kana a sympathy vote, a sympathy, nĩgetha hihi mwena wĩname mwena waku. Koguo mũndũ ta Justin Muturi wanakorwo wathani-inĩ, anakorwo MP, anakorwo speaker, na ena candidate ũrarũgama Newton Karish ũrarũgama na kĩama kĩa DP. Koguo kũheana statement icio rĩ, ithuĩ agĩtwĩra rĩ nĩ enda kũhwip our emotions, tondũ ithuĩ atwĩra niĩ nawe Gathoni na andũ othe arĩa maratũthikĩrĩria ũmũthĩ tũtirĩ na tũtiĩtĩkĩrĩtio nĩ watho wa gũthiĩ kũmenya ũhoro ũcio araheana nĩ wa makana nĩ wa maheni. Bwana Muturi agĩrĩirwo nĩ gũkorwo aripotete ũhoro ũcio kwĩ gĩtuo kĩa borithi kĩrĩa kĩriganĩtie nake, nĩgetha athiĩ atware andũ arĩa marecirĩrĩrio wa mahiũmĩte itũra rĩa Kinangop na Mbeere ũrĩa gũtagĩrĩire. Koguo niĩ nguona emotion, I mean karũgano kau karaheanwo kana gakoretwo gakĩheanwo nĩ karũgano gakoretwo rĩ pengine gatarĩ kena ngoro njega, na rĩrĩa tũrathiũrũka tũgĩcaria kura rĩngĩ nĩ wega tũgakoragwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa issue based, tũtige ũhoro wa gũthiĩ kwĩra andũ kwĩna andũ maroka, tondũ wera andũ maitũ ũrĩa wĩ kũrĩa mũtumia ũrĩa mũkũrũ erwo hena andũ magoka kuma itũra rĩna rĩa gũthiĩ gũthoga ngũĩ. Wa mbere Gathoni nĩ twagiria mũikia wa kura ũrĩa kauma wagĩrwo nĩ kuma nĩgetha athiĩ athure mũtongoria wake nĩ ũndũ wa guoya. Koguo ciugo icio andũ acio marahũthĩra ciugo itarĩ njega. Thĩinĩ wa by election gũtirĩ mũndũ endaga gũthiĩ, thĩinĩ wa gĩthurano gũtirĩ mũndũ endaga kumagara nĩgetha athiĩ acemanie na guoya kana athiĩ ahũrwo kana athiĩ kwa maũndũ. Koguo twagĩa na mũtongoria wathiĩ kuga hena mũndũ ũrauma nacio athiĩ Mbeere North, Gathoni nacio nĩ kaũndũ sensitive mũno. Wa mbere nacio thĩinĩ wa Kikuyu constituency. Koguo hena mũndũ ũrageria gũtuonia atĩ hena andũ mararutwo a certain constituency
supportaga thirikari because Nashu ethini wa Kikuyu constituency, Kimanua Icũng'wa nĩ MP wa Kikuyu constituency. Koguo nĩ ũrenda gũtũhe narrative gatagatuonia direction njega. Niĩ hakwa ingiuga Mũturi nĩ arahĩtia nĩ ũndũ wa kwaria ndeto iria itagĩrĩire. Na okorwo hena ũma ũguo arauga nĩ atige ithuĩ gũka gũtwĩra tondũ niĩ nawe Gathoni tũtingĩhota gũkinyũkia ikinya. Mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũkinyũkia ikinya nĩ IG. Wakerĩ ũrĩa wanjũria IBC nĩ koragwo na kanya ga kũrora ũhoro wa security ya indo iria ciothe maraumagaria nĩ ũndũ wa kwĩha meharĩrĩria ma rũciũ including human resource. Tondũ IBC na officers ao arĩa magakorwo me ground rũciũ, the presiding officers, the deputy presiding officers, the cracks. Koguo ũhoro ũcio waheanwo nĩ Mũturi wa kuga hena kaũndũ kareharĩrĩrio kũrĩ niĩ IBC chairman nĩ agĩrĩirwo ũhoro wa woe nĩgetha arore kana wa mbere materials iria twerwo haha nĩ bwana Mwangi atĩ nĩ cia thathaũrwo na ciatwarwo the polling stations safe. Human resource andũ ake arĩa aratũma kũrĩa ground nao kana me safe because no mũhaka tũrũĩre safety. Nĩ tondũ maita merĩ nĩ tuonete IBC senior officers ao erĩ nĩ makuĩte na njĩra ĩtaramenyeka. Koguo even ona Mũturi akiuga hwĩna andũ mauma nacio magĩthiĩ mbere, nĩ wega onake chairman wa IBC ũhoro ũcio erwo amenye ũnengere IG kanja nĩgetha mwĩre he report yoka yauga no nyende we ohana kanja kana ohana Murkomen ũrĩa ũrarũgamĩrĩra security thĩinĩ wa bũrũri tũrorerei maya na maya na maya. Koguo niĩ haha ũhoro wa mbere nĩ ngĩra IBC chairman wa IBC we mũgeni mũno thĩinĩ wa wabici ĩyo ndũrĩ wekithia gĩthurano gĩaku kĩa mbere. Ĩno nĩyo twĩtaga litmus test. Haha nĩho tũrenda kuona magego maku mahana atĩa kana no mahote kũrũgamĩrĩra gĩthurano kĩega, nĩ tondũ 2027 ndĩrĩ mĩrũ haha. Twarĩkia haha ningĩ tũgathiĩ next year nĩgetha meharĩrie ma 2027. Koguo gĩkĩ nĩ litmus test ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩgetha tuone kana the chairman wa IBC ena meharĩrĩria na komiti yake ena meharĩrĩria maiganu. Na thengiũ mũno Joyce. Kamau nĩ watũtarĩria nĩ ũrakorirwo wahota gũthiũrũrũka icigo-inĩ itiganĩte kũrĩa kũrĩ na ithurano nini. Kũringana nawe nĩ tũronire campaign cirĩ no tiganu na iria twanona mĩaka ya na hau kabere kana mũtugo no ũrĩa kwĩna ũgarũrũku tũrerĩgĩrĩra? Well, thank you Gathoni. Nyambe thiĩ he Madam Joyce tanoka hau. Nyambe ndĩmũ njuge Speaker Emeritus ena right yothe ya kuga atĩ andũ nĩ marehetwo tondũ nĩ aramenya. Na njĩre Madam Joyce maũndũ marĩa me haha na marĩa me kũrĩa ground, those are totally different things. Speaker atũire mbere akomaga kuu okeraga kuu agĩthiĩ kuu agĩthiũrũrũka nĩ aramenya. Na njuge mũthenya ũrĩa ta rĩu niĩ ndĩrarĩ Magarini for whole week mĩkora yaumaga Mombatha Kilifi ĩkarehwo kwentu by election kũrĩa twĩna mũcemanio witũ maabitha a borithi riboti nĩ ciahũragwo kũrĩ maabitha. Nĩ twahũraga na gũtirĩ thigari ciokaga ũgakora nginya mwathiĩ mũcemanio mwahingĩrwo bara. Koguo mĩkora ĩno rĩ Speaker akĩaria ndararia atĩ nĩ ũndũ wa hiace nĩ kĩrĩa agereire. Mũrathiaga mĩcemanio mũgakora nĩ mwathũkĩrio mĩcemanio na nĩkĩo ũronaga ona ũkiuga ũhoro wa maabitha a borithi. Tũronire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP agĩthiĩ Naroko arahũrwo nĩ thigari. Nĩ wanyita na thigari ici ciramũhũra na nĩcio ciagĩrĩire gũkorwo protect andũ na mũndũ ti mahĩtia kĩte nĩ campaign areka ta mũtugo wa campaign na andũ arĩa angĩ. Koguo makiuga atĩ kwĩna mĩkora ĩtũmĩtwo rĩ Speaker nĩ mũndũ, he has been a judge, he has been a magistrate. Agĩũka o National TV kuga nĩ aramenya nĩ na agagweta specifically kũrĩa andũ maumĩte. Andũ aya nĩ andũ mena intelligence nene mũno. Ukiona mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua akĩingĩra Naroko ekĩrĩte helmet nĩ amenyaga gũkũ ndingĩingĩra. So the intelligence they have on the ground Madam Joyce maũndũ makorwo me totally different. Na gĩkĩ ti gĩthurano ta kĩrĩa kĩngĩ, gĩkĩ nĩ gĩthurano gĩa gũthima na hinya. Koguo maũndũ marĩa megũkorwo magĩkĩka megũkorwo me maũndũ me out of this world, megũkorwo me maũndũ crazy. Na maũndũ macio nĩ twamonete the last by election rĩrĩa twarĩ Kĩamba
Kawanjiko gakiingira iria yari muguga teguthima na hinya ni maundu crazy megukorwo magikika. Ino by election is not just like any other election. Tuke hau kiuria kiwanjuria ndigukorwo just like a normal election. Giki ni githurano kina one ni political. Actually adireciria andu acio marathurwo guthie kuruta wira kana there is nothing much they can do between the 1 year that is remaining, but this one is a test of democracy. Kanado ni maiguanite miena ni guthimana ciama cirathimana hinya na tha ici turenda kuonia William Ruto na andu marenda kuonia William Ruto na bururi na thirikari that andu ni manogete. So it will not be business as usual. Na nikio urona Kidiki arathire arakamp bere wiki ngima ligathi arakamp ku Daktari Kalonzo arathi arakamp kuria gugwitwo Mombasa Magarini, mundu gwitwo Eugene marakamp na Faruk marakamp kuku Marafa, aya geudie marakamp kuku tondu riu haha no muhaka mathitire integrity yao wanyita na haha hati gukorwo na much difference tondu wa mbere andu matino ya kura will not feel the Gen Z, and it is, I know it is quite unfortunate to go feel the weight ya Gen Z tondu matino ya kura kuriguo meke ithurano ici tha ici tondu ningi IBC ndirehaririirie uria kuragiriire kuoyithia kura. Ukinjira Magarini teru ku ndirari njadie ku ndirari na mbere tauni constituency center ya Magarini ri ni kuraihu muno na kundu kuretagwo Kovondu, kundu kuraihu pio, kundu urahuthira ona mathaa matatu guthie ato athie kuoya kura one center ucoke. So wabere IBC how na they are not prepared to handle a general election that is even coming. Agikoro prepared na say oturonire ya ku register diado ne mareka atina constituency, it is only one office. Turanyitana kugwo now from there no menye constitution yugite article ya ABC Act ka article ya 2011 cap 7C yugite continuous registration yagirire gukoro continuous adoya kuma 22 ni hindi marekire na constitution yugite continuous kwendereithia andu moithio kura ihingagwo o riria kwina election by election tarule ici magirire kuhinga macoke mahingure mendere. Kugwo it is not an election as it is not a normal election, and IBC is not as prepared as it may. Yes. Ni gucoka kuri no Joyce hau kama ugo horo wigie giki tigithurano gia gwetha atongoria ni githurano gia guthimana hinya. Donete deretiria tukoretwo nacio kuma mwaka wa 2024 hindi iria andu ethe maumururukire ta kwageire na dereti cia uria andu makuokete uhoro wigie itemi ria hari guthura atongoria na kurumirira njira iria metiketie ni kumateithia. Tukiigua kama wakiuga ni githurano gia guthimana hinya ona muno makiria ti atongoria ria magathurwo. Kurauga atia uhoro wigie ithueta muingi gukorwo tukimenya bata wa atongoria ria twathura? Bana kama uhe maundu meigana na gweta uhoro wa meharĩrĩria na uhoro wa vota o mundu ha hena jukumu yake. Mugiko ni ugaga no utware ng'ombe rũĩ na ndũngĩmĩringĩrĩria maĩ. Jukumu ya vota onokorwo polling stations, I mean hariari vis-a-vis haria constituency office hariari andu marethie kwiyandikithiria ri IBC ni rutete wira mandate yao ya kuhingura wabici thiko iria ciothe marahingurire nigetha mundu urenda guthie ku register as a voter kugundinaga kuhingura kuma thaa 8 nginya thaa 11. Honest ne yakwa ni hana a patriotic Kenyan njukire ono ko nguthie kilomita 200 nigetha thie ndiandikithie kogo within mandate na scope ya IBC ni mararutire wira wao. Nie hana nie muiki wa kura nie ne nijagwo ni gukinyukia tume hau tucoke hanini na thutha 2007 2008 pegine kama udare ya vota hidio goire atwonire nene muno yari ya bururi iria ya ciangereire horo wa andu ingi kuragwo yangereirie na
hate speech turugamire hau kogo ori thwe na mbere turathie na mbere guthie guchangira ndeto cia mana ndeto cia maheni nikio twekorire twe ICC kogo umuthi mundu uri urathie kwaria uma kana umaheni arorage consequences cia uria turonire Tanzania kurathia na mbere tondu Tanzania ti githurano kirari kuo ni horo ungi urari kuo together tutigane no horo wa githurano kiu kia na mbere kira kia hitukire githurano weke by election ino gathoni ri ni rugano rungi o together ona ta ti horo wa Wanjiku die bere north niki kiratuma tuko twe bere north gathoni he mundu endire kuriha mundu President Ruto ni endire gucokeria ngatho Jeffrey Ruko MP wa bere rathuritwo na kema kia Jubilee akimutua CS akuhuritwo na kema kia DP akimutua CS nigetha aingire thini wa thirikari na nikio twina by election thini wa bere north toti mundu wagikuire nigetha gutweke ne replace or replace thirikari haina a lot of wastage ni tondu tutiagiriwo no gukorwo twika a by election thini wa bere north twikaga by election kuria kwage either na gikuo kana kwina petition ungira ta kundu ta Maravari ni gikuo kiratuma tukorwo twikuo gwe kundu kuingi muno gwe kundu kwerikana gutatu kwina a lot of wastage irathie na mbere itagiriwo no gukorwo ikuo tara kundu ta Ugunja MP wa Ugunja araumire ya sitting MP arathie gutuka CS wa petrol station wa energy kogo again yo no wastage kogo the objective ya thirikari kure ko mundu kumwe by election ri yukite kuhana tare guitanga turaitanga mbeca cia muingi gwe kundu kuria kwagirire ni guko kwina by election my MPs ni makuire tene ugira wa Magarini Kobe ni ku petition wa petition iro ni imina voter na petition yake githikiririo ne kiguo na gukirwo ni process ire ahuthikite ndiagirire kogo ku ni guthie na mbere no haha tungirora thutha muno gathoni ri haha hena bishane ne muno by election ino ikuo ndaikeno ti horo wa Wanjiku ni horo wa political patronage ni tondu kundu guku kuria ni tuge kuria kwina taruku kwina wastage thirikari ria sitting ni renda kuonia Wanjiku wako nyene ni ndamugereire Jeffrey Ruku ngimuruta MP ngimutua CS na no nyende tuthie na mbere na discussion yo ya gukorwo ni nie gukorwo ngicall shots Wanjiku wako gure na kepegine na rugano rungi hagacoka hakagia ningi cia maingi iria ciumirite turona andu marauma kundu kuria gutari kwao magathie kwene gukambukuo nigetha monanie na ithuĩ twina maso the candidate wa DP etagwo Newton Karish yeti ntorna kema kia DCP gekuo kiama kenge gekuo kiama kia Munya gekuo Moses Kuria na candidate kou kwina a lot of maso na statement nyingi muno cirenda kuoneka gathoni na statement iria ciekuo ri ciena ndwere aria main players hena former deputy president gore niwe mutongoria wa kiama kia DCP na ni atulite ugite nie kingpin wa Mount Kenya guko kungi kwina uria woire gite giake na niwe deputy president current na ni arenda kumuonia nie nyumete hakwe na itura riri ni to koti bere ko ni Tharaka athie kwene Gachagua athie kwene na deputy president Kindiki athie kwene mathie ku exercise the big boy syndrome nie guko ndiriugaga na tana utia rucio ndigakorwo ya about Wanjiku igakorwo ndume igere cie thiini wa kiugo cirenda kuga atiriri nie deputy president nie ndiratumire Ruko heo gite wira kogo nie ndiagio no gukorwo ngicall shots UDA chairman etagwo Cecily Balile wiki no irathire ntomuni akiheana thwiti ethikitwo on Monday agithiuruka tauni ya hau agithiuruka tauni ari na iratathi akiheana roll pops aheana thwiti ni undu wake ni to ni arageria gusekia gite giake as the UDA chair ni tondu riri president this time round
nienda kumenya ni ame ground ake aria mangikorwo magithie gwika githurano nake 2027 na ni kio atathiete mbere atigire andu aria a ground oko ni UDA atige the UDA chair thie ground dio jaririe kura aere deputy president ndaheire ruko wera na wene ndoe team leader tathie ground kogo ndagikeno haha Gathoni it is not about Wanjiku it is about the big boys magigeria kwikira maso Gachagua on one hand nienda kuonania I'll be the Mount Kenya campaign through delivery ya Bere North na nikia ku ground onoko wenda na candidate ku nake deputy president nienda kuga nyene ni gukode Mount Kenya campaign kogo haha ti Wanjiku rariririo Gathoni ne a different strategy altogether. Ndithegio Joyce na ni ngoka kuri we kama unigetha tondu ni ngoretwo ngeigua athathauria maundu megi uteti makiuga kuria mbere gwakorirwo gugithurwo CS Ruku atwike CS ithenya riu ria thondekirwo tu onigetha gukorwo na kitahitano kia muthemba uyu gia guthimana hinya ni ugutwira mawoni maku no kwa hinda riri reke twambe tuthie kuria gicigo-ini kia ubunge kia Magarini kuria nakuo marerigirira gukorwo magithie ithurano-ini nini muthenya wa rucio turanyitanira na mwandiki witu wa mohoro Francis Madi. Thengio muno ni ndirakunyitana njira njega ndi mwena wa guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa na umuthi ndugamite handu hetagwo Changamwe kuria tuguthie na mbere na gukithikiriria uge wa aikaria guku iguru rigie kamiti ya gutabania ithurano guku bururi-ini niyo IEBC magitwire kana o hihi ni marona kamiti ino kana ni haririirie wega gugitabania ithurano iria igakorwo ikihanika muthenya wa rucio na tutigute mahinda tugukorwo tukiaraniria na amwe ao utakuja utatueleza jina ucoke ugitwire kana ni urona hihi kamiti ino kana ni ikihariirie gutabania ithurano nini guku bururi-ini ambiriria na ritwa yetwa njeta kwa ngari thirikari na IEBC ciothe gukorwo cinyitanĩire twina wasiwasi no tutiramenya wira wao wega no nginya tweragia tukorwo twina wasiwasi kuma tene ni IEBC manyitanagira na thirikari nondu wa uyi wa kura na maundu mangi na gutengeria andu koguo tutina wigiririku mwega koguo ni urona IEBC kaite hariirie wega na niki gitumi ndirona ta hariirie wega nondu wa kuthira maundu mao maria maingi matiramenyeka na matire mathomithia andu undu maratwarithia na mbere ni urona ta ithurano ici hihi cigugikorwo na waraganu acha itigukorwo na waraganu kwa majina naitwa Harrison Zukikali member wa Changamwe bunge la mwananchi wa Changamwe. Kulingana na maoni yangu bila IEBC inaendesha mambo ya uchaguzi kwa sasa si kwa njia ya uhuru na haki, ni kwa sababu tumeona kukitokea furugu sehemu mbalimbali, isipokuwa sehemu ya Kasipuru Kabondo ndio wametoa watu faini wale walikuwa wanatoa, lakini kule kwingine kama Narok tumeona vizuizi zikiwekwa za watu wale wanaenda kwa campaign. Tumeona furugu zikitokea sehemu za Bere, tumeona furugu zikitokea katika Marafa. Kwa hivyo tunashangaa ni kwa nini vitu hizi IEBC mpaka kwa sasa haijawahi kusiongelelea na kusema makosa yake, na ni kwa nini furugu zinatokea ikiwa kuna maaskari ambao ni tunalipa kwa ushuru wetu, zinatokea kukiwa na askari na mgunzi wakiwa mbele ya maaskari. Kwa hivyo tunaona IEBC haiendeshi hii kitu kama vile inapaswa kuendesha kama tume huru na haki. Mimi kwa majina naitwa Engineer Fred Obura. Mimi naishi Mikindani. IEBC, tume ya IEBC huwa inatubua Kenya hii. Maana sisi wenye nchi hatuna haki. Kwa sababu gani? IEBC si mtu anachaguliwa na haki. Ni mtu huwa mpaka mkubwa aseme huyu ndiye achaguliwe hapa, ndiye awe hapa. Sasa ndio maana naona IEBC mara nyingi huwa angalie huyu amepita ama hajapita. Mtu mwenye wananchi wanataka huwa apati ubunge wala MCA. Kwa sababu gani? Apati kwa sababu mambo ya haki hakuna Kenya. Hii ndio maana hizi uchaguzi za nyuma huwa mara nyingi unasikia watu wamekwama, no Raila, no peace, no nini. Kwa sababu gani? Hakuna. Kwa hiyo uamini kwamba IEBC itakuwa ikifanya uchaguzi wa huru na haki hapo kesho? Hakuna haki. Watachagua watu wao. Hakuna haki kabisa. Haya, asante. Haya, thengio muno ucio ni uge wa amwe aikaria guku Changamwe magithii na mbere na gutwira uge wao iguru rigie meharĩria makamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini niyo IEBC. Ndiri na mange gucokia mwaro na kurio studio handu-ini ha Inoro TV kuma guku Changamwe Mombasa. Niĩ njĩtagwo Francis Madi.
Thengio muno Francis Madi ni guturehera uge wa aikari acio a gĩcũa-inĩ na nĩ ngũgũtarĩria mwĩroreri atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩgĩrĩra mũgeni ũngĩ wakiri Ndegwa Kĩroko na nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ thĩinĩ wa studio. Karibu sana. Ũhoro wa rũcinĩ? Wakwa ndũrĩ na ũru pole nĩ ndacererwo kwĩragwo ngari itirĩ mwago no nĩ ngatho kũrĩ mwĩroreri na ndĩratanya atĩ kahinda karĩa tũtigĩtie nĩ tũgũkorwo tũkĩnorana na tũkĩheana ũgĩ wĩgiĩ ithurano iria twagĩrĩirwo gũtabania rũciũ na nĩguo bũrũri witũ ũkorwo ũgĩthonga na mbere. Na reke nyambĩrĩrie nawe Ndegwa ũhoro ũcio wĩgiĩ mawatho ma ithurano. Na tarĩu mũthenya wa ira nĩ tũronire gĩkundi kĩa Vocal Africa gĩkĩruta ndũmĩrĩri na kuga kambeni iria turonire cia ithurano ici nini iria igatabanio muthenya wa rũciũ nĩ irarĩ na wagarari mũingĩ wa mawatho matiganĩte na nĩ tuonire IBC ikĩhũra faini ahũranĩri erĩ a Kasipul. Ũhoro wĩgiĩ kũrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara ya ithurano nĩ turonekire ta tũthomete kana o mawatho marĩa magararagwo no mũtũragararire na ũndũ ũcio gũkirĩrwo ũhĩtũke ũguo? Nĩ ndetĩkania na ndũmĩrĩri ĩyo yararekereirio. Ithurano ici cia by elections ici twaguo gũtabania mũthenya wa rũciũ cikoretwo maũndũ marĩa makoretwo marĩa tũkoretwo tukĩrorera ũrĩa kũrathiĩ nĩ maragarara kĩndũ gĩtagwo free and fair elections. The principles of free and fair elections. Hĩndĩ ĩrĩa mwathi gũthurana kwaguo uko inyuothe mũiganaine gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraheo kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ undue advantage. No tũkoretwo tũkĩona ũndũ wa mbere andũ arĩa mararũgamirwo nĩ thirikari kana andũ arĩa marakorwo makĩnyitwo mbaru nĩ thirikari marathiĩ gũkampeni na resources citũ ithuĩ enyewe iria tũrarĩha as taxpayers. Ũgacoka ũgakora gwĩ kũndũ kinya arĩa thirikari ĩtaretĩkania arĩa marakararia thirikari nĩ marathiĩ nginya makagirio kwarĩria andũ. Ta rĩu ngĩrora Narok mũthenya wa it was on Monday kwarĩ na borithi marathiĩ nginya magaikagĩria andũ tear gas. Gwĩ kũndũ ũrathiĩ ũkona open bribery. Ta rĩu ũrathiĩ ũkaigua atĩ andũ arĩa especially arĩa me thirikari thaa ici nĩ marathiĩ makaheana mbeca kwa andũ maraheanaga irio mũthenya wa ira. Ĩyo nĩ bribery na we have to call it for what it is. But ũndũ ũrĩa ũrandigithirie nĩ atĩ ta rĩu ũngĩrora kũndũ gũgwĩtwo Mbere North mũndũ ũmwe ũrĩa ũrarũĩrĩra gĩtĩ kĩu ona ndakinyĩtie ikĩro cia chapter 6 atĩ nginya IBC yo yenyewe nĩ irakararia EACC rũhonge rũrĩa rũkorwo gũthũrima ũhoro wĩgiĩ ũigĩrĩrĩki wa andũ atĩ atongoria arĩa tũrathura nĩ makinyĩtie ikĩro cia chapter 6 cia integrity. No ũgakora nĩ ũndũ wa nginya kwĩhũra gĩthũri gwa thirikari mũndũ ta ũcio nĩ ũgũthiĩ ũgakora nĩ ahĩtũkio regardless kana rũhonge rwa kũramata bara ya ungumania nĩ rũreganĩte na candidature yake. Ndĩreciria mĩaka 15 kuma rĩrĩa twahĩtũkirie gatiba gaka nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma maũndũ maya na tũkorwo tũkĩmenya atĩ ũrĩa kwahanĩkire mwaka wa 2007 gũtirĩ haraihu na ithuĩ. Kũrabatara recklessness iria tũrona ũgakora IBC ndĩretĩkanio na nĩrehũra gĩthũri. Ũgakora mũnini wa chairman wa IBC nĩ arekwĩrwo nĩ mwena wa mũngethanĩro. Ũgakora kinya our courts magoti maitũ marĩa mangĩtũteithia ku resolve these disputes na mono marekũĩrwo. Gũcina bũrũri gũtibataraga atĩ andũ makorwo gũtibataraga some magic. It is this recklessness iria tũrona
Yeah. Nĩ thengio wakiri na no tũgũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio wĩgiĩ wagarari wa mawatho no kwa ihinda rĩrĩ reke tũthiĩ o nginyagia kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kasipul kũrĩa minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen araruta ndũmĩrĩri ĩgiĩ ũgitĩri. And Mbere or Kariobangi in Nairobi or in Magarini, I want to tell them that don't try that. We are going to take very stern action against the financiers, the transporters, anybody who owns a Probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons. Apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters because those are part of the enablers. So I warn all car owners, transportation companies, and persons who are facilitating the ferrying of goons that they need to stop forthwith because we will take very stern action. In the last Maandamano, we had some people ferrying goons who burned police stations and burned people's houses, and we charged them for terror. And you need to consult them to see the consequences they faced. I still maintain my stand that anybody who is intending to commit violence with an intent of with the intention of intimidating voters not to come and vote and spreading fear, that person is not just a criminal but is a potential terrorist. And therefore, we will take the highest legal action to make sure that we protect the voters and protect the vote. And we mean it. We mean it. And I want to ask all the voters of Kenya, all the voters in this constituency, voters in different places where we have by-elections in wards and constituencies and counties, that please exercise your right peacefully. Once you vote, go home. There is no business that you are protecting any vote. We will not allow loitering around polling stations in the name of protecting votes or canvassing. Once you finish with your vote, go home, wait for the results. In any case, there is no value in going to loiter around a tallying center because elections end in a polling station and the results are already known and they are protected. You don't have to carry them physically to the tallying center. It can be tallied anywhere and it can be announced anywhere. It doesn't have to be that you're going to interfere with the tallying center for you to get anything. You get nothing. With the technology applied in elections now, you know that the polling station is the final station. So you can't tell us that you're waiting at a tallying center to protect our vote. There's nothing to protect. The vote ends at the polling station and it is counted and announced in the polling station. I want to request everybody to keep peace and to go home, wait for your candidate. If he succeeds, you celebrate. Because there have been concerns of allegations, let me say that, from the opposition that security agencies have taken a partisan position. A case in point is what happened in Narok, where the opposition claims that police were involved in stopping them holding their final rally. What is your response on that? It is expected, of course, that some people make just allegations, and those are unsubstantiated allegations. First, the situation of Narok was very clear. When we realized that there was going to be a clash between two groups, when the National Police Service realized as such, the security team advised that both camps should stop the violent rallies because it was turning violent. So one partner wanted to continue anyway, yet the other agreed to follow the advice of the County Security Committee. So it was for the benefit and for the protection of the same people who are complaining and the Kenyans who wanted to turn up for the rallies peacefully. We were protecting them against the violent confrontation what was going to ensue because of this very same issue that I've told you, that some people were mobilizing young people to engage in acts of violence so that then they can blame in the police service. At least we
We are happy that someone is blaming us at the comfort of his house, peacefully, no injuries, no death. It would have been a different story if we had allowed the situation to proceed and people die. People would have asked, where was the intelligence, where were the security, why didn't security take preventive action? So we are happy to take every preventive action. That's why we're here today, because we want to take preventive actions instead of waiting until something happens for you to come and give explanations as to who caused it and who was organizing and so forth. Every information the National Police Service gets, every intelligence information received will be acted upon so that we can avert any crisis. So in security sector, people don't realize the work the security team is doing until something goes wrong. But when everything is peaceful, people think that it's just peaceful for the sake of it. They say that ukiona vyaelea vimeundwa. So there are people behind the security team that are making things work. And if they tell you, please avoid this route, avoid that route, because it's for the benefit of the people. Sydney Chazima from TV47. In light of the security challenges here and the violence that has been witnessed, my question would be that if there is a focus of extensive or intense deployment of police, sometimes it can act as a deterrence and not an encouragement for people to come out and vote. How are you striking a balance so that old mama doesn't come out and see a lot of police and then they run away? Yes, that's why we're happy to communicate through this medium. We want to assure the people of Kenya and people of Kasipul and the other polling areas in Ugunja, in Malava, all the way, Magarini, Mbeere North, Dagoretti, not Dagoretti, but Kariobangi, in Nairobi, and in Tana River. We want to assure them that we are coming out for your good. Even if you see police officers tomorrow, and that is the message I want the people of Kasipul to know. If we see areas where the police are patrolling, heavy police presence, police vehicles, it's because it's for your own good. It's better to see the police than to see the goons. So areas where we fear that there would be planned, some people will have planned violence, or where people are planning chaos, we would like to deploy as many police officers as possible. So we want to forewarn our people to appreciate that there might be cases where in some areas you will see heavy police presence. It is not there for against the people. It's for your own good, to guarantee your right to vote and to make sure that you have a peaceful environment for you to exercise your constitutional right. I will take the last two. I think the lady and yourself. So there was okay. My name is Chris from Citizen TV. There are complaints by Trans-Nzoia Governor that his security has been withdrawn. And then we also heard from former Attorney General Justice Mutuli claiming that there is a well-coordinated plan to incorporate brain towards police to interfere with the exercise, the by-election exercise. What do you have to say about that? First, let me say that in terms of, and it's very good that you asked me that question. There have been cases where police officers attached to VIPs have misused their firearm. Sometimes almost to their own detriment. Sometimes they can easily find themselves in the way of harm because of how they have used their firearm. So let me say this, that any security measure taken by the National Police Service is, as I say, to avoid a crisis. If a police officer attached to VIP is working with goons, what is the best thing to do is to, first of all, get them away from this crowd of goons so that we can be able to deal with the goons decisively. And I want to warn all police officers, including those attached to VIPs, that the fact that you have been attached to a certain VIP does not make you part and parcel of his campaign, part and parcel of his ideologies, part and parcel of his
criminal plans. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. So if there are any people who have been withdrawn, it must be in relation to the planned violence and the reason violent confrontations, and the fact that some of these police officers have been found in the middle of goons, facilitating goons, transporting, hiring. And it's not enough that they have been withdrawn. There will be a disciplinary action will be taken against them, and if the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their jobs if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. So those are security measures. Those are efforts that we are trying to take to avert violence tonight and tomorrow, because we know we have the National Police Service and the security team have the intelligence, and they know who is doing what where, and that's why such measures must be taken. As to whether police officers will be involved in interfering in elections, we want to ask every Kenyan, if you see a single police officer interfering with any voter, please report to their commanders or report to us, or share the information publicly through the media, because we do not encourage any police officers to engage themselves on electoral malpractices. The job of the police officer is just to maintain law and order and facilitate Kenyans to exercise their constitutional rights. Are you saying that this... I thought she was... Are you still asking? You answered, okay. Then finally, Ben. Yeah, I'm asking, are you saying that this is the exact reason for Natembea's security detail? Do you have specific details? I am aware that not just Natembea, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service, because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done. And I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides, because we want to make sure that nobody is shot by a police officer in the name of he was protecting these goons or was protecting his boss. In any case, there is no boss tomorrow in Kasipur. The people are the bosses, and they are going to elect their boss. So everybody who is here, who was campaigning for a party or whatever, now your job is done. If you are an election observer, you have a right to become an election observer. If you have an agent, a registered agent, you do your work as an agent. Everybody else who is around loitering and trying to interfere with the elections will be treated as a suspect, like all other suspects. They are accusing the government of intimidation, the opposition. Our job as government is to ensure that goons do not intimidate the voters. And if we can succeed to intimidate the goons, we are very happy. And when goons complain that the government is intimidating them, it is my joy. My problem is when citizens are intimidated. We want to make sure that the goons are intimidated enough, not just intimidated, but they are arrested and charged, so that the people of Kenya can have confidence in our electoral process. We wish you well. We wish everybody well. Success to all the candidates and success to IEBC. I know there is a new IEBC team. We wish them the very best as they also work very hard to prove themselves in these elections. We don't want to let anybody down. Everybody must do their part. Those of us who are in the security sector must do our part. The voters must turn out, come out and vote. Exercise your right. We want to see huge turnouts around the country. That is the joy of democracy and of a working country, to see that its people are exercising their democratic rights peacefully and elected leaders they would like them to represent in the various legislative parliament and the
and the county assemblies. Asanteni sana. Thank you very much. Mwiroreri ucio ni minista wa ugitiri Kipchumba Murkomen ari kuria mwena wa Kasipul na ni akorwo agitariria maundu matiganite megie wihariria wa ruhonge rwa ugitiri nigetha gutigirira ati ithurano cia muthenya wa rucio ni igakorwo cigitiritwo kuigana. Ni tugukorwo tugicokereria guku studio na ageni aitu nigetha ona magitwire kana mamwe ma maundu maria minista akiuga ni marahe muikia wa kura uria gakorwo akiumira muthenya wa rucio hinya na gwitikia ati nima wona umira gwikia kura ni agakorwo agitiritwo kuigana. Twambe twikirie ino ni tabarira ya uge waku ni tugucokereria. Mweroreri wa Inoro TV ya gucokeria ngatho ni undu wa rugendo rya tutwaranite nawe kahinda ka miaka 10 kuma ria twambiririe station ino ya Inoro TV. Nista Njoroge wa Githinji cemanagia nawe o muthenya wa mwambirio nginya muthenya wa gatano thini wa tabarira ya Inoro rucini. Ndia gucokeria ngatho ni undu wa kahinda kau tukoretwo nawe ka miaka 10 thini wa Inoro rucini. Twakwira ni wega ni undu wa gutwarana tugakuhoya utwaranage ona ithuĩ na rugendo o ruu nigetha tuthii na mbere kurehera umemerekia mukinyaniru na mwegega makiria. Na ndingĩriganĩrwo nĩ gũkiuga happy birthday Inoro TV at 10. Inoro TV We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nenda premium wino, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Ina premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, haya premium mwele kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga. Ukiaga gukorwo na premium original. Bedera premium original na ni akavagara. Ongo tuli na premium original. Jokalia pesa ciakwa. Nindi na premium wingi. Mabunjerie mamenye. Premium original nino ya kavagara na yangano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Nĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Muthenya wa kana tariki 27 mweri uyu ciahanda thaa 1:30 cia rucini itanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe makinyita ũgeni Esther wa Mbui Karanja kuma SFX Forex Trading. Umenye maingĩ megie Forex Trading ta njĩra ya kĩrĩu ya ũigithia. Ndũkanahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno o gũkũ kwa Inoro TV. Wewe okagwo kuria
kuria gutare ukagira na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiare aku iringataga wagi no amukira rwimbo rũu rwakwa Mũnyamarũri rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya star 860 star 411 hash na ndũkariganĩrwo Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Nĩ twacokereria mwĩroreri ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ya uge waku tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wĩharĩrĩria wa ithurano nini iria igakorwo igĩtabanio mũthenya wa rũciũ, na no tũrathiĩ na mbere na gũkuonia mĩena ĩtiganĩte ũrĩa wĩharĩria ũcio ũrathiĩ na mbere. Tũgĩcokereria gũkũ studio ni ageni akwa ni mugukorwo mugituhe mawoni manyu megiĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa yarekererio ni Minister wa Ũgitĩri Kipchumba Murkomen, no o kirutaga woni Kamau nĩngũkũrĩtie kĩũria kĩgiĩ no nginyagia tũngĩagĩire na ithenya rĩrĩa twagĩire kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere ya rũgongo, tondũ kũu ti mũndũ wakuire, nĩ mũndũ waheirwo wĩra ũngĩ nĩgetha ithenya rĩu rĩgĩe ho. Thank you. Tũkehe CS Murkomen, mũndũ ũcio ndionaga taragia ta akimenya nĩ ofisi ĩrĩkũ ara hold, na number 2 akimenya nĩ wakiri mĩario ya wakiri mũgima kurugama mbere ya bururi kwaria na mĩario yoria hau kuni kwaria ta mundu utaremenya na number 2 mundu wana participate githurano-inĩ tondu ona korwe candidate na akahotana ni mundu uyu uria maundu mathiaga riu guka gutwira ati thigari ni ciramenyaga uria cireka kuri ona andu ndirakwira kundu kuu kurari ni tundu fani na ngioka kuga ati ni tukunyita mundu muna kundu kuna ni tugatwara ngari cina ati nacio cikanyitwo na gutiri kindu mekite kuringana na uria Narok kurathiete. 23 people were injured in Narok, tigo gwariga ati ni gukua undu na andu antu marwarire na ikuo makenaga mundu akua. He is very happy that no one died, but he is not talking about the people who are injured, people who are still in hospital umuthi. No ni undu wa thigari, ni undu wa gucuthi igo na kumasaji igo yao magatuma thigari guka guthukia mucemani. Gutire ati andu saidi igiri cia ngethanagira, gutiari saidi igiri, ciari saidi igiri cia aya moka go campaign na thigari tondu matirendwo kuingire. Uyu umwe ni arenda ni arirwo ndukaingira mbere akiuga ndukaingira Naroko, na akiuga Naroko ni Kenya na nie ndi mu Kenya, gutire handu itangithie arathie na akiarero uka. So whatever Murkomen has said is null and void, na gutire kindu ki hau gigwa certain tondu gutire action tuonaga magika tuthie mbere north. President agisagura mundu gwitwo Ruku after asukia Justin. President ageragia aigaga ni master wa siasa, riu ageragia ati riu guthaka siasa ni ndasukia mundu gwitwo Muturi nikingwika tondu kuria aumite na maundu agimucagura he maundu maria concedete koguo endaga o maundu macio no mo ego consider akiona na ihenya ri tuguthie kurio akirora gicigo kiu ri no uthiaga na ideology cia thirikari akiona Ruku ati araturaga TV ni aragia mawega ma thirikari uria shaira aruta wira na gutire kindu ireka akiona uyu ni mwega makimonominate nominate Ruku niki wa mbere ambe menye Ruku was elected as a member of parliament on a DP ticket. DP ni kiama ke party leader wake ni mundu gwitwo Muturi is on record saying gina bia ni aheaga Ruku cia campaign na kumutonya mbere north kuria mundu gwitwo Muturi akoretwo MP for a long time. Kuguo mundu uyu anyitire mundu uyu guoko agithie kimutonya ku riu mundu gwitwo Ruto akioya mundu gwitwo Ruku. It was settling down political scores tondu haha ni abacina acoka na atonye no kiongo kia Muturi kieheririo gikirwo kia Ruku tondu mundu no wa DP, mundu no wa mbere na no wa gicagi, kuguo is the same equally the same. Na Ruto akiona haha ni na akirwo ni andu aria mamu advisaga hau wega muno to massage and soothe his ego. But little did he know he was digging his political grave
riu haha gitete piu tondu riu kigarurukite na gaita na mbwe tondu riu mundu gwitwo ruku ndarendwo kuria kwao na nironire ngina Gachagua agithie kunywa cai kwao agerwo atia what is that picture showing you ngina kwao kuo kwenyewe ri ni maraona ona we mwana witu ri ni urehia na nikio mekumwira ni ungioka gwitu athiru twathie arenda guthie mucii ndangitikirio gutonya ngeti tondu ni moi mucii ucio ni uri mutongoria utaretikinaria na ideology cia andu na mwana witu ndendete mundu uyu koguo tutingi welcome mundu uyu tondu ona ithu tutireka atia no riu ruko ni maundu macio marakionania ugima wa giciaca ati weingiro tuguthikiririo no korwo riu no githikagiriria ri hena maundu hene hari handu ha guthikiriria na riu ni hari handu we you to the line undu guko ni mucii wa minister wa munene we tutira kwenda mwana ni uroka gutwira ki ona no ukena kindu kiuru we ututigire guko ndio kani uranyita no riu nake Gachagua ni aramenyaga atiriri mucii uyu ri andu aya nike tuigua atiriri uguo ria mwana wao areka ri ni maretikirania naguo ndio kani wakinyita and that is what is happening in Berenov and surprisingly mundu gwitwo Justin Muturi no wa Berenov ari former MP wa DP na agiruta mawira maingi muno mundu gwitwo le ni Kivuti the same mundu gwitwo ruko ari wa DP what makes you think right now ati wa muthende ni guthie guthende koreke ngwira Madam Joyce ni twaigua CS akiruta ndumiriri hau na agitariria mitaratara yothe ni mige wega ni undu wa ugitiri wa aikia kura na githurano ni tukigwa miario iria irathie na mbere na kurekererio ya andu gwikwanira ya ni megwikoa ni mageko twahota gukona undu ucio kiguoyohia mwikia wa kura niguo in the past gathoniri the CS Mulkomen ni akoretwe reckless na statement cia nyingi muno na at one time kwe mawakiri mathire igoti-ini magipetition uhoro wake mena Deputy President Kidiki mawakiri the Royal Society of Kenya ni athire igoti-ini ni undu wa gucensa two of its members. One, riria athire Kikuyu police station ni acinirwo ni etwarire Kikuyu na riria athire Gikuyu erire thigari atia uhuthire mucinga waku ni ngoragwo ndi wakiri wahuthira ni nguka gukwariria so that is a reckless statement. Ono wali ndagika no haha ari ni tuona a lot of I don't care attitude. He is not in touch with the ground. Ti mudura urarora uria maundu mahana ground. Mutongoria guthie kuruta ndumiriri ya rutwo niwe ri Duma sensitive kuri uria kurathie na mbere. Andu ni mathuire ngui na Kenyans mena history ya 2007 2008 ni undu andu aria moragirwo ni undu macira maria matwarirwo ICC na urioma wari suspect wa mbere wa ICC ni wegete-ini umuthi koguo bicio ni reviewed irio thiini wa mauthio mao na matingenda gugekorwo meho oro riu thutha-ini ni turonirio ria Tanzania kurahanaga Kenyans matirari rutha matiate matinona ni mareroreire oro riu juzi ni kurari horo wa two Kenyans aria maranyititwo ni Kaguta Museveni na ni maronirio ria kurahanaga koguo uhoro ucio wa violence we moko-ini ma Kenyans na uthini na ni marawona koguo CS ririoka aririria negatively horo wa political violence and intolerance thini wa bururi wa Kenya danariria undu uria Kenyans magenda kuigwa kuri ni mundu uria ngioka haha no the Inspector General of Police ni tondu niwe in charge wa thigari iria cikadeploy rucio ni undu wa security nigetha oke atwire atia atuhe statistics ya kiria ke ground thini wa Narok na ona to kwina ngui Narok ni ward iracario ni by election ni ya ward ona tia constituency atuhe fact atuhe a bro by bro thini wa Narok ward nari ward ya town ward ri tuigite mikakati eno neno wajiko arenda guka kumiririo no ti guka kuororo gwikirwo guoya na aje gwikira guoya wajiko muthi Kenyans umuthi ni andu matendete thakame agikoni uramenya ni ugathie handu kahurwo litre gutudiudu gathoni uri ungika ni kuwithi hundu guthie koguo ona ngikona ni mara sense defeat
no oke urugame uguo waro arugama mbere ya muingi wenderia andu guoya wage umere uria gutagirire nigetha ona andu matikaye nyumerie rucio mundu uri kwagirwo ni guthii hau ni IG Kanja atwire rucio tubangite 1 2 3 4 na Kenyans amwe na munari thi mukeyumeria ugiteri wanyu ni guaranteed no rutio message ira ni ndona haha kwi kuma gwi CS Mulkomen na niratuma twaje kugia na guoya agikorwo guo niguo kwa hano muthiri agikorwo ni athire gikuya kira thigari cithi murathaniri agikorwo haha ni yumirie ni atwirwo guo ri 2027 gwako kuhana ati utigakorwo gwikwega muthoni gathoni wakiri tutanaikiria mawoni mako mundu gwitwo Murkomen no akiritani no adirikanagia horo igie history ya mundu wetagwo Maria Antoinette ari mutongoria muna mabũrũri ma mathũngũ wakiri ndirerwo microphone yaku ina gathina kanini ni tugukorwo tugicoka kuri we nigetha uthie na mbere na gututariria uhoro wigie maoni maku na ona mawatho maria tuagiriirwo gukorwo tukirumirira ihinda-ini riri turathie ithurano-ini nini muthenya wa rucio gwiciria ngwamba njoke kuri we Kamau ngurie uhoro wigie maundu megie kuhaka aikia akura mutugo uyu ni tukuona hindi uguthira kana turathie na mbere na kwakiriria tondu ona aria megukiuga o matirahakana ni marera muingi wecioka weria no ukamenya itua riria ugatua kana weka kujuria kiuria kiu gwetiriire ni hindi riu uhakani ukwambatira pio na turaiguire kundu marathie makiheagwo mbeca na ni utiti wiho ona mundu witho Gachagua araiga ndireka mucemanio ngoka ngera nduma na andu aria makaigua ndina mucemanio handu ngirikia kuma uguo nao magatengera magoka gwika atia kuri handu tucoke handu wakirie kugite bia ni cirora muno last week towards the end of last week beginning of this week ni kurarutirwo statement ati State House ni overspended now on 25%. By that I mean mwaka mugima State House inageretwo expenditure ya 7.6 billion the whole financial year. No thaisi quarter kuma riria budget ya thomirwo ngina thaisi ni mahuthirite 6.2 billion. Matigaritie 1 something billion horocio thire. Riu 6.2 billion ina mieri na ngai mwathanire cithiete ku. Niguo guo rumwe ya horera. Na niguo biria turaririria. So the voter bribery is going to skyrocket by a very big margin. Turaigwa Malava Faruk araheana 10,000 gina mutumia ungi uraciarire mwana aramwita ritwa ria Faruk 100,000. You know funny to funny. Na ni bia matathigineire na ni bia cia muingi maundu marugamite bururi na maroko kuria kungi maundu makarugama. And do you know budget ya wakiri na ni gwenda wigua budget ya National Police Service ni 4.8 billion. No, this is State House ni huthirite 6.2 billion. No budget ya a whole National Police Service unit ni 4 billion na andu acio gutire na nikio andu amegutura marogotaga bia farada guthenia muingi tondu there is nothing that they get. So the voter bribery, which is an election offense, and I was in Magarini and I happened to githioguo gigira kamucemanio handu ngigwo ria rumerwo marerwo magathie makahura mbica ballot paper ugoka ukonania wa votera u ugakimocia na mararihirwo bathi kurutwo micie kurehwo na makaheo irio na mai, which is still an election offense, treating the alluring the voter go votera na kumuhe irio na kumuhe mai. So it is going to skyrocket at a bigger, and I don't know what we will do as a country. Na wajikonie kwende cirie okorwo ni ukuri aria bia ni ciaku njogu ndithikagwo na muguongo wayo twiragwo uguo
tafadhali ria no wakinya haria ndugakuirwo hakiri hau kama ndikiwe kana hari ono tiganu wa gukirwa no horo ucio wa mahakiri ya githurano niciokire ithie coka ndukurega na mundu uyu aragwira ndukioye nituke tukwihoka muikia wa kura ni akire no hoti ucio wa gutigithukania horo wigie kuria na matua maria agirirwo gutua hindi ya githurano ni ngatho mwiroreri ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ reke twambe twikirie tutemerwo matimo ma mohoro nituracokereria na ndereti. Tutigira hau. Twakuwaire muno mwiroreri wa Inoro TV. Hamare tujitagwo Maina wa Kimani kana Kiuria wa ithaga rietu. Ajuga kwa wina kiuria no urie. Tukuga ni wega muno ni guthina mbere na gutusupport gutunyitira for the last 10 years. Tiga ni nyu tutigire ha. Nigaturuga happy birthday Inoro at 10. Kaya murathime amugere matuko ni muthina mbere gutusupport. Ithago kokumago. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Niko na watoto watatu. Wa kwanza Dishon pande ya kukula alisumbua. Shule ya kuli na pia nyumbani ya kuli. Ikafika anajaza chakula kwa mdomo inakuwa maji. Anajaza amizi na pia kukula shida, mtapanda nesters akilishwa akirudi. Kwa nyanya yao amepelekwa. Kwa nyanya yao kuna wajukuu wengi. Nyanya anapakulia kila mjukuu. Anamwambia ule mtu atakula nitampigia makofi. Unapata ni motivation. Nyanya yake au wajukuu ndugu yake, kama si hao ingekuwa bado kazi ngumu. Nimekuja kujua effort ni jamii. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Fetch Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mange ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra. Rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building first floor, kũng'ethera Nice Digital City. Nakuo Eldoret nĩ Quickmart first floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ Ospa Mall first floor shop F12 na Naikuru nĩ Baraka Plaza first floor shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0769-507-696 kana 0740-157-504. Fetch Organics, ũkatũthondeke ngothi. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fita on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style.
Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now ama SMS Wigo to 20425 ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Maria tukuhariririe inoro miaraho. We have a proper provision of police officers in every polling station and all the tallying centers to make sure that Kenyans go about their business safe. Meharĩria mamuthia kunyita thinga mbere ya ithurano nini cia rũciũ. Aikari na maafitha ugitĩri kũgĩa na gĩikaro gĩa kwarĩra njĩra cia kũnina wĩkinaĩ kagumo. Na thuri Agĩkũyũ kũria ciari gwĩkĩrĩra magongona ma Gĩkũyũ. No nginya ndigĩrĩre atĩ Prince Jai ndanatuĩka ũmwe wa famĩlĩ ĩno. We, no mũgĩe kahinda kanyu na Jai. Ndikuona hau hena thĩna. Na ũhoro wĩgiĩ kũrakarĩra Bill, ũcio ti wĩigĩrĩrĩki waku kana wake. We, onake mwene rĩu ndetuĩrĩire matua. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Nĩ twacokereria nĩ ngatho mwĩroreri-inĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ twacokereria na itĩna rĩa mũthia tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ĩgiĩ meharĩrĩria ma ithurano nini iria cigakorwo cigĩtabanio mũthenya wa rũciũ na ngũcokereria nawe wakiri nĩ ngũgũtinĩtie ũgĩtũhe mawoni maku megiĩ ndũmĩrĩri ya minister na ũrĩ o hau ũtwĩre ũhoro ũyũ wĩgiĩ mahaki kũrĩ aikia kura tondũ nĩ ũndũ wĩ mũgarũ wa watho no nĩ tũkoragwo na njĩra iria tũngĩhũthĩra kũhĩtana naguo kĩwatho kana nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa nĩ ihĩtia no kũrĩrehe haha metha igũrũ kũrĩtaũra nĩ kũritũ. Thengio nĩ kĩũria kĩu. He kaũndũ kũnjũrĩtie kaira tũthiĩte hau he kaũndũ kũnjũrĩtie ũhoro wĩgiĩ mawoni makwa megiĩ marĩa megiĩ ndeto yaheanwo nĩ minister wa interior. Na nĩ ngũkoretwo ngiuga rĩmwe ndĩmũthikagĩrĩria ngeĩra mũndũ ũyũ nĩ ta student wa mũndũ wetagwo Maria Antoinette. Kwarĩ na mũthamaki wa Ngeretha wetagwo Maria Antoinette. Gũtuĩkaga kũrĩ hĩndĩ andũ mahũtire magĩthiĩ gũgĩ-protest. Makĩrũrũngana gwake mũciĩ. Akĩũria ndungata ĩmwe yake nĩkĩ andũ mararũngana. Akĩrwo marauga they don't have bread. Akiuga matikĩrĩe keki. Etagwo kwaga kĩndũ gĩtagwo starch na ũrĩa kũrathiĩ bũrũri. Murkomen rĩmwe kana merĩ anauga kaũndũ gakaga ku make sense. Ta rĩu kũrĩ hĩndĩ less than 6 months ago kũrĩ hĩndĩ araugĩte borithi itikona mbeca cia gwĩkĩra ngari maguta ũguo mũndũ etio mbeca rĩ agĩrĩirwo kũheana na ngiuga arĩa mara complain matige upuzi. Kuri hĩndĩ augĩte andũ mahũrwo rithathi moragwo makuhĩrĩria borithi. Agacoka akauga na borithi othe aingĩra mathĩna-inĩ nĩ tũkũmũ-defend hatuta cooperate nĩguo ugire sita cooperate. Rĩmwe andũ aya mathiaga makaingĩra itĩ ici cia ũnene nĩ mathiaga magatuĩka drunk with power. Na Murkomen nĩguo ahana. Speech ĩno yake ũmũthĩ aheana nĩra tarĩu akiuga kũrarĩ na ikundi igĩrĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe thaa ici ũnyitĩtwo. Borithi ĩrarĩ na intelligence ĩyo gũtirĩ kĩndũ kĩramagirĩtie mathi manyite arĩa marageria kũhurunja kũrehe ngahĩha. No gũthiĩ gũikĩria ngurubu ĩmwe tear gas. Na ngurubu ĩno ĩngĩ ona tũtiũĩ nĩ ĩrĩkũ to date. Tiga nĩ borithi tũrona ikĩhũra msafara wa ũrĩa wakĩrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Ũngĩrora gĩcunjĩ kĩa 81 gĩa gatiba nĩ kĩaragia ũhoro wĩgiĩ principles cia ithurano na ciagwo ko citarĩ na intimidation
uria speech ino ya mundu gwitwo Murkomen ni ko intimidate ara intimidate andu tariu akiuga horo wegie gun no gun ti mundu thia na akuite kibande kana ekiritwo karembeko ati andikitwo gun rimwe na gun zimwe ni cikoragwo cina identity ya thirikari agiriwo guka gutwira atiriri nituigite ugiteri wa kuigana and he should leave agiriwo ukinyia no guka kuga ehe kwina andu mararehe ngai and all that ku ni ku intimidate andu but undo cio ngi wa kere wa gweta uhoro wigie bribery ni maundu maria gatiba-ini itu hindi na uge wa Kenya nzinde mahitugagia gatiba gaka ni mathire makiuga uhoro wigie undue influence hindi ria waka wahe mundu mbeca wamwira thura ni ndakuhe mutu wa wendia wa mundu waheo mbeca ri urathurana ri endia guma waka wa mwiri endia development yake endia ginya security yake nendia ginya future ya ciana ciake na kaka ni kaundu tukubatara twicirie ta bururi ndiretekania na aria marauga rekei tuwe mbeca ici turaheo ni ateti tondu ni mbeca citu cia muingi ririkana gutiri mundu thino wika mathabu magute ma loss agiko ithurano taru tha ici githura mundu akienda gite kia MP ni ugubatara over 50 million that's ni as in accordance kuri last election na riu kundu ta Nairobi ni urabatara over 100 million ukibatara gite kia governor ni urabatara milioni ta 500 ukibatara gite kia president you need billions mundu ungitara mbeca iria rona in terms of salary mushara wake ndangihota gucokia mbeca icio riu ni kio thio gakora ni hindi ria thutha ithurano ni gukagia na scandal nyingi andu atuthurite ri makigeria gucokia expenses ciao na magithondeke faida ngakora mundu aheo giti kia MP ni araheo CDF ya milioni 100 every year fiscal year no ugakora mbeca icio itirakinyira muingi andu matingiona basari oko ni bara itirako ni undu mundu uria wanjiku uria waikagia kura ri ambire gwitia ciake mathia makauga coro mai cina jesi kini na maundu maingi magwitia hongo ndreciria Kenyans he bata tuko tukiitikira ithu enyewe that mathina mambagia na ithu enyewe riria thirikari iramenya no ihote gukuhonga mbeca iragutua value yaku ni ya mbeca icio ya kuhonga na nikio urona twina mutongoria wa bururi kinyona ni arauga piga watu risasi kwa mguu na gacoka mundu akua akaheo milioni 2 we almost know the value ya maisha ma mundu ko twetikira ithuwe ati we mundu we na value yaku kumi quantify na mbeca no tuko tugikinyukia muno niguo ginya tuhote ku hold aria me wathanini accountable no riu uhoro wigie the situation is this ni tukona challenge imwe ria twathi goti-ini mundu uga ni ara participate in elections iria irahetukire either by election kana general election makarehe allegations cia bribery ni twaga kindu gitagwo the evidence ya bribery yo ni undu bribery ono ko thiku icira happen openly matihota ku capture evidence yo either in form of video evidence in form of complaint kuri andu ta IBC na riria ginya IBC recently ndona mwena wa mung'ethaniro kiandikira IBC kauga ga complain horegie bribery but IBC gacokia in a very dismissive tone taru ndiraigua Murkomen ici akiuga those are unsubstantiated allegations handu ha abia investigate athia tuerie niguo kiatwire ni turatuirire ntorona gutire uira muiganu ugakora ni undu wa kaundu kau gakora either aria mara allege kwina bribery matikoragwo na uira muiganu matikoragwo mena andu maroka kuga nie ni ndaheirwo bribe ka he mundu wageretie kuhe na ngirega gutikoragwo na uira uhana uguo hindi ira twathie igoti-ini kwaria horo wigie bribery na andu ginya ona aria makoragwo magi complain
ona no makoragwo makiheana so ikoragwo itui but ultimately uria tuhana ri ni bururi witu turathie tukiomoraga mundu akamomora agota igoko agota njoho agota murango finally tukaria tutai na bururi. Joyce ni twina ndagika tutainya peke yake ndirenda ndimuhe mundu ndagika imwe angikorwo kuringana na nderetire twakona muthenya wa muthi ndaigwa ta muretikaniria ati ithurano ici turona muthenya wa ruciu timu no horo bigie data mutongoria ngumuteithiriria na njira ino kana iri ingi na ni turauga ithurano icio cia muthenya wa ruciu ni cigikorwo cigicicio kia maundu maria makahanika 2027 muikia wa kura gutigwo guoka ni horo wigie motungata. Thank you Gathoni. Ngoda kwanjiriria hau bona wakiri arikiriria bururi uyu ni witu na tutire na bururi ungi we Wanjiku urathio kanjira cina jeshi kini koguo we no uranjiriria foundation ya corruption thini wa bururi witu na no ura compromise value ya mutongoria uria guka ground. It is the high time Ngai ateithie Wanjiku wa rucio, Wanjiku wa Kasipul, Wanjiku wa Mbere uhoro ucio rathirire uhoro ucio wa kuheo thwiti uhoro ucio wa 5,000 uhoro ucio wake uthire reke twanjiririe face ingi njeru yat we wagia ndarugama mbere yaku ngikihoya kura ndanarugama Gathoni maita maingi na ni maita maingi muno nderagwo riki ore urauga tuohore tuinuke kuhora andu mainuke Gathoni ti kuga ati urekereria andu literally mokire mainuke ohora andu mainuke ni kuga igirera kirore igirera metha iguru nigetha tuthie thoko iyo gitugire cia mundu uyu ungi Wanjiku ni tukwenda tucenjie nigetha tutige kunyitithania na horo wa guka kuhoya kura ni mbeca ni ndiroka ndimuhe wakire uga wega korwo hena evidence utwarire ABC Gathoni umuthi ni ndathie ndahura mbica MP wa Kavete akiheana mucere njuge ni ekuheana mucere athi akarugama podium ni akauga ona he mundu wa gukurathire na arauga mutirenda mucere agagutiga wokihurirwo bara. It is a corrective effort ya andu othe athure na nginya Wanjiku nigetha tugie na utongoria mwega Gathoni aria magathie by election rucio. We have Kenya to protect. We don't have Kenya to lose. Rucio andu ni mathie mokire mathie marore issues cia mutongoria no matige kurora andu aya ngiria maana. Thank you Joyce mathaa maitu ni mathira na ndirenda tuhinge tutahete kama uhoro wigie muikia wa kura muthenya wa rucio ona angigikorwo kuri na maundu maingi muno marahanikire hindi ya campaign. Muikia wa kura rucio ni amenye ni signal turatuma bururi ni signal bururi turenda guteithia muikia wa kura rucio ni umire na independent mind despite biiria ciothe arite na biiria ciothe ahetwo ni athie athure mutongoria uria arenda na mutongoria uria we araigua whether ni political mutongoria kana ni development mutongoria uria araigua niwe uramubatara ni no ni umire na agitire kura kakara icio cia murkomen cia kuga ati you can tally anywhere icio ni kakara mundu ni wathurana haria wathurana gitira kura ciaku na also the leaders ario the mararugama kuma Kenga wa Magarini Kalis wa Koko uri ungi wa Panyako all of them I wish them all the best na maybe get the best. Thank you Kamau. Wakiri ndagika imwe ona ndie kana ni guthira ni no njokiria ngatho na hoe mu Kenya handu aruma ati agiikia kura ti ndareko gweza bystander ni fate yake areka ati no tucine bururi uyu kana twake jukumu ni ya mu Kenya hali ari. Thank you muno ucio ni ndegwa kiroko ni wakiri na ningi no tumana Joyce wa Mahiu ni mutaramu wa maundu megie utongoria na Kamau Bio mutongoria wa andu ethe na aya othe ni magikorwo magituhe mawoni mao megie maundu matiganite makiria guoka ni maundu megie ithurano na ithui haha mwiroreri wira witu ni guguteithiriria nigetha ukorwo ugitua matua ma bata na umatue uri na umenyo na tugakihoka
ni twaguteithiriria na njira igwete maundu maya ma ithurano nini cia muthenya wa rucio tuguthie na mbere na gukurehera na njira ya imwe kwa imwe o ta uria marahanika. Ino ni tafarira ya uge waku ni ngatho ni undu wa kunyitanira na ithwe. Nie njitagwo Gathoni wa Njihia ndagika citari kuraihu. Kate Muthoni ni gukorwo haha nigetha tumenyithia maria mahanikite mohoro-ini maitu ma Inoro miaraho. Thie na mbere na guikara mitambo-ini ya Inoro TV.